6-րդ դասարան, Unit 6B, page 75. The Scotsman and the London Judge's Daughter. Շոտլանդացին և Լոնդոնի դատավորի դուստրը. Once, a young Scotsman fell in love with the lady he saw in his dream. Մի անգամ մի երիտասարդ շոտլանդացի սիրահարվում է մի աղջկա, ում տեսել էր իր երազում. He told his father about her. Նա պատմեց իր հայրիկին նրա մասին. I will marry no one else. Ես չեմ ամուսնանա մեկ ուրիշի հետ, he said, ասաց նա. Even if I have to search the whole world for her. Եթե նույնիսկ ստիպված լինեմ ամբողջ աշխարհում փնտրել նրան. Go if you like, գնա թե ուզում ես, said his father, ասաց նրա հայրը, and I'll give you some money to take with you. Եվ ես կտամ քեզ մի քիչ գումար հետդ վերցնելու համար. So the lad took the money and went to France, to Spain, and all over the world, but he could not find his lady anywhere. Այդպիսով երիտասարդը վերցրեց գումարը և գնաց Ֆրանսիա, Իսպանիա և ամբողջ աշխարհաշրջետ, բայց չկարողացավ նրան գտնել. When he arrived in London, he met an old woman who offered to help him. Երբ նա հասավ Լոնդոն, նա հանդիպեց մի տերկնոջ, ով առաջարկում էր օգնել նրան. When he was walking along a city street on the next day, he saw a beautiful young woman at a window. Երբ հաջորդ օրը նա քայլում էր փողոցով, նա տեսավ մի գեղեցիկ ու երիտասարդ կնոջ պատուհանի մոտ. He knew at once that she was the girl he was looking for. Նա միանգամից հասկացավ, որ դա հենց այն աղջիկն է, ում նա փնտրում էր, but he didn't approach her because his clothes were very dirty. Բայց նա չմոտեցավ նրան, քանի որ նրա հագուստը կեղտոտ էր. So he went to the old woman and told her everything. Նա գնաց ձեր կնոջ մոտ և պատմեց ամեն ինչ. That was the London Judge's daughter. Դա Լոնդոնի դատավորի դուստրն էր, she said, ասաց նա. I was her nurse. Ես եղել եմ նրա դայակը. So perhaps I can help you. Եվ ես կարող եմ օգնել քեզ. I'll give you fine Scottish clothes. Ես կտամ քեզ լավ շոտլանդական հագուստ. When you see her walking along the street, Երբ կտեսնես նրան փողոցում քայլելիս, you have to step on her dress. Դու պետք է կանգնես նրա զգեստի վրա. When she turns round, speak to her. Երբ նա կշրջվի, խոսիր նրա հետ. The lad thanked her and did this. Երիտասարդ տղան շնորհակալություն հայտնեց նրան և արեց այսպես. He went out, նա գնաց դուրս, saw the lady, տեսավ կնոջը, and stepped on her dress, և կանգնեց նրա հագուստի վրա. At once she turned round and he told her his story. Միանգամից նա շրջվեց և տղան պատմեց իր պատմությունը. I saw you in my dream on the same night. Իսկ ես տեսել եմ քեզ իմ երազում հենց այդ գիշերը, she said, ասաց աղջիկը. Will you marry me? Կամուսնանաս ինձ հետ, ասաց տղան. Come back here in a year and a day. Հետ տարի, մեկ տարի, մեկ օրից. In this city, the judge, my father, must put my hand in yours before we can marry. Այս քաղաքում դատավորը, իմ հայրիկը, պետք է դնի իմ ձեռքը քո ձեռքի մեջ, մինչ մենք կամուսնանանք. So the lad returned to Scotland. Այդպիսով տղան վերադարձավ Շոտլանդիա. After a year, his father gave him some good oatcakes and he went to London. Մի տարի հետո նրա հայրիկը տվեց նրան մի քանի լավ բլիթներ և նա գնաց Լոնդոն. On the road, he met an Englishman. Ճանապարհին նա հանդիպեց մի անգլիացու. What will you do in London? Asked the Englishman. Ինչ ես անելու Լոնդոնում, հարցրեց անգլիացին. When I was there last, I planted a tree in a street, said the lad. Երբ ես այնտեղ էի վերջին անգամ, ես տնկել եմ մի ծառ փողոցում, said the lad, ասաց երիտասարդը. If it is ripe, I'll take it with me. If not, I'll leave it. Եթե այն աճել է, կվերցնեմ ինձ հետ, եթե ոչ, կթողնեմ այնտեղ. Well, said the Englishman, that's a stupid thing to do. Լավ, ասաց անգլիացին, բայց դա հիմար բան է, որ ուզում ես անել. As for me, ինչ վերաբերվում է ինձ, I'm going to marry the London judge's only daughter. Ես պատրաստվում եմ ամուսնանալ Լոնդոնի դատավորի միակ դստեր հետ. They walked on together. Նրանք շարունակեցին քայլել միասին. At last, the Englishman felt hungry.
Վերջապես անգլիացին սովածացավ. He had no food with him, so he turned to the lad and asked him for some food. Նա չուներ որևէ ուտելիք իր հետ եւ դարձավ երիտասարդին ու խնդրեց մի քիչ ուտելիք. I can give you some, but if I were a gentleman like you, I should never travel without my mother, said the lad. Ես կտամ քեզ մի քիչ, բայց եթե ես լինեի ջենթլմեն քեզ նման, ես երբևէ չէի ճանապարհորդի առանց մայրիկիս, ասաց երիտասարդը. What a foolish idea, said the Englishman. Ինչ հիմար գաղափար էր, ասաց անգլիացին. They had not gone far when it began to rain. Նրանք հեռու չէին գնացել, երբ սկսեց անձրևել. The Scotsman had a raincoat, but the Englishman had none. Անգլիացին չուներ որևէ անձրևանոց, իսկ շոտլանդացին ուներ. Lend me your raincoat, he said. Դուր ինձ քո անձրևանոցը, ասաց նա. I'll lend you part of it, said the lad. Ես կտամ քեզ դրա մի մասը, ասաց երիտասարդը. But if I were a gentleman like you, բայց եթե ես լինեի ջենտլմեն քեզ նման, I should never travel without my house. Ես երբևէ չէի ճանապարհորդի առանց իմ տան. You are indeed a fool, դու հիմար ես, said the Englishman, ասաց անգլիացին. My house is very large, իմ տունը շատ մեծ է. So how could I bring it with me? Ինչպես կարող եմ բերել այն ինձ հետ? At last they came to London. Վերջապես նրանք հասան Լոնդոն.